Good afternoon, my dear students who are taking part in this live session from different corners of Bangladesh. Today we are here to focus on different subjects, and in the meantime you have participated in different lectures conducted by different specialists of Dhaka College. You know that we are passing through a crucial moment, and I think you are a bit tensed about the studies. Dear students, don't be upset because Dhaka College administration has arranged live classes which can be enjoyed by you staying at home. For this unique and excellent arrangement, I would like to thank the administration of Dhaka College, especially our principal sir, Professor Nehal Ahmed. Anyway, this is Rajiv Roy. I am a lecturer of the Department of English at Dhaka College. Today, I will focus on a very important grammatical topic from second paper. You know that for English second paper, for the students of intermediate level, there are 100 marks. These 100 marks can be divided into two segments. Look at the board, my dear students. There are two items or two segments in English second paper. Part A grammar and part B composition. Look at the board. Part A and part B. These are the two parts which constitute English second paper. Now look at this, students. Under part A we have 12 grammatical items, and under part B we have another 4 items that contains 40 marks. So in total 60 plus 40 is equal to 100 marks. The students, there are 60 marks in part A. Under this 60 marks we have 12 grammatical items. Today I will focus on a certain grammatical item, and to be exact I will focus on question number 6. On question number 6 there is transformation of sentence. Dear students, at first we will talk about the definition of transformation of sentence, and beside transformation of sentence we will also teach you the process conversion of sentence. Some of the students think that both transformation of sentence and conversion of sentence are the same thing. Now we have to learn the basic difference between conversion of sentence and transformation of sentence. While we are learning transformation of sentence and conversion of sentence, we will try to learn some other topics also. Transformation of sentence. And then conversion of sentence. Transformation of sentence is a process where we are allowed to change the structure, not the meaning. But in the process conversion, both the structure and the meaning are changed. So, look at transformation confirms that only the structure will be changed, and for conversion of sentence not only the structure but also the meaning will be changed. Now I would like to give an example. We must ensure hygiene. Look at my dear students. This is an example of affirmative sentence. These are examples of affirmative sentence. If we are told to turn this sentence into negative, we can say that
Just look at here, we have changed the meaning. If we change the meaning, it will be called conversion of sentence. If we maintain the same meaning, like we cannot but ensure hygiene. Here, the second option, I have used cannot but. Cannot but maintains the same meaning that we have got in the first sentence. That's why this is an example of conversion of sentence and this is the example of transformation of sentence. My dear students, in the meantime, you have got the difference between transformation of sentence and conversion of sentence. In transformation of sentence, only the structure is changed, but in conversion of sentence, both the structure and the meaning are changed. Now, I'd like to focus deeply in my topic, and that is transformation of sentence covers another 4 grammatical devices. Look at there, number 8, sentence according to meaning. B, sentence according to structure. C, voice. D, degree. Transformation of sentence covers these 4 grammatical items. Dear students, if you want to get good marks, that means the highest marks, you have to learn these 4 grammatical items individually. Today, according to our syllabus, according to our routine, we will focus on the second one, and that is sentence according to structure. You know that there are 2 types of classification of sentence initially. There are sentence according to meaning and sentence according to structure. Today, I will focus on the second one, and that is transformation of sentence according to structure. The students, you know that according to structure, sentence is classified into 3 topics. There are simple sentence, complex sentence, and compound sentence. Our today's main focus will be on transformation of sentence according to structure. There are simple sentence, complex sentence, and compound sentence. Look at the board, my dear students. Classification of sentence according to structure. Sentence is classified into 3 types according to structure. Look at classification of sentence according to structure. That means simple sentence, number 2, complex sentence, number 3, compound sentence. Simple sentence, complex sentence, and compound sentence are the sentences which are according to structure. That means, my dear students, you can identify simple sentence, complex sentence, and compound sentence with their individual structures. Classification of sentence according to structure. That means you have to identify simple sentence, complex sentence, and compound sentence according to their individual structure. Now we will learn the basic structures of simple sentence, complex sentence, and compound sentence. Some of the students find it difficult
some of the students find it difficult to understand simple sentence, complex sentence and compound sentence. I know that this lecture is being enjoyed by thousands of students from different corners of Bangladesh. All of you are not equally strong, or you can say all of you don't have proper knowledge in English. Some of you can understand English lectures very effectively, whereas some of the students fail to communicate with English lectures. That's why I would like to use both Bengali and English language to make an effective and understandable communication system. Simple sentence, complex sentence এবং compound sentence হচ্ছে সেই সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো তাদের কি দেখে স্ট্রাকচার দেখে। Now we need to know the basic structures of simple sentence, complex sentence and compound sentence. Be careful. Each of the sentences has its individual structure. If we can learn the basic structures of simple sentence, complex sentence and compound sentence, transposition of sentence according to structure will be very much clear to us. Now, let us talk about simple sentence, then complex sentence, then compound sentence. Dear students, get ready with your pens and scripts. If you need to write down something important, and you can, because I will tell the topic again and again so that the messages regarding simple, complex and compound are fixed into your memory. What is a simple sentence? What is the basic structural elements of simple sentence? Look at. Simple sentence consists of just one subject and one verb. Actually, finite verb. Simple sentence maintains the structure where we will get one subject and one finite verb. Now question arises, what a finite verb is. This is very, very important. If you can identify finite verb, this will help you to understand both complex sentence and compound sentence. So, we need to learn finite verb. In the meantime, you have got the structure of simple sentence. In simple sentence, there is one subject, and beside this subject, there will be one finite verb. So, in total, one subject and one finite verb. These are the two basic elements that will create simple sentence. Now, we have to learn finite verb. What is a finite verb? In Bengali, বাংলাতে finite verb এর অর্থ হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া। Students, বাংলাতে finite verb এর অর্থ হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া। সমাপিকা ক্রিয়া কি? That is, what is finite verb? Finite verb can be identified with some ways. There are actually three ways by which you can identify finite verb. There are three ways. You can note down, dear students, what are the three ways by which you can identify finite verb. Method 1. I'm going to teach you the methods of identifying finite verb. Method 1. We learn English to keep pace with the modern world. Look at this sentence, my dear students. Here I have used two verbs. The first one is learn and the second one is to keep. These are the two verbs that I have used in this sentence. In this sentence, learn is such a verb by which you can identify the tense. But to keep
is an infinitive, and with this infinitive you are not able to identify the tense of the sentence. So learn হচ্ছে সেই verb যেটা আমাদের টেন্স বুঝতে সাহায্য করে, কিন্তু টু কিপ এই ইনফিনিটিভের মাধ্যমে আমরা বাক্যের টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারি না। এখানে আমরা একটা মেথড বের করতে পারি, সেন্টেন্সে যে ভার্ব অনুযায়ী টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে, আর যে ভার্ব অনুযায়ী টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় না তাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে। So look at, in this sentence we have got two verbs, one is learn and this to keep. From these two verbs we can calculate that the first word helps us to identify the tense. That's why we can say learn is a finite verb. But to keep doesn't help us to identify the tense of the sentence. That's why you can say that this is an example of non-finite verb. তাহলে মেথড 1 দ্বারা আমরা শিখছি যে ভার্ব অনুযায়ী টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে, যে ভার্ব অনুযায়ী টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় না তাকে non-finite verb বলে। According to finite verb we can identify the tense of a sentence, but with non-finite verb we are unable to identify the tense of the sentence. So in the meantime we have got the first method of identifying finite verb. Next, come back to method number 2. We can use the same example. Learn হচ্ছে এমন একটি verb যে ভার্বের সাবজেক্ট আছে। To keep এই বাক্য অনুযায়ী টু কিপ সেই ভার্ব যার কোনো সাবজেক্ট নাই। আমরা বলতে পারি যে ভার্বের সাবজেক্ট আছে তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে, যে ভার্বের সাবজেক্ট নেই তাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে। যেহেতু এই বাক্যে লার্ন এর সাবজেক্ট উই আর উই এর ভার্ব হচ্ছে লার্ন, যে ভার্বের সাবজেক্ট থাকে তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে, যে ভার্বের সাবজেক্ট থাকে না তাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে। Method number 2, according to second method we have got that finite verbs have subject, whereas non-finite verb don't maintain any subject in the sentence. আমরা প্রথম মেথড অনুযায়ী বলেছি যে ভার্ব অনুযায়ী টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে, যে ভার্ব অনুযায়ী টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় না তাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে। মেথড 2 অনুযায়ী আমরা বলেছি যে ভার্বের সাবজেক্ট থাকে তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে, যে ভার্বের সাবজেক্ট থাকে না তাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে। আমরা ইতোমধ্যে দুটি মেথড সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি যে দুইটা মেথড দিয়ে আমরা কি ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট ভার্ব কি করতে পারি, আইডেন্টিফাই করতে পারি। Now we will go to learn third method. Dear students, আমরা এখন মেথড নাম্বার 3 দেখব। এই মেথড নাম্বার 3 দিয়েও বাকি ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট ভার্ব চেনা যায়। আমি বোর্ডে একটা एग्जांपल লিখেছি, I respect others always to get respect from them. In this sentence we have got one and two verbs. The first one is respect and the second one is to get. And you know that this is an example of simple present tense. That is, this is an example of present indefinite tense. এখন আমরা তৃতীয় মেথডের মাধ্যমে প্রমাণ করব কিভাবে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট ভার্ব আইডেন্টিফাই করা যায়। আমরা যদি এই টেন্সকে পাস্ট ইনডেফিনিটে টার্ন করি, I respect others always to get respect from them. এই বাক্যকে যদি আমরা পাস্ট ইনডেফিনিটে টার্ন করি তাহলে বাক্যটা এমন আসে, I respected others always to get respect from them. আমরা যখন এই সেন্টেন্সকে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থেকে পাস্ট ইনডেফিনিটে পরিবর্তন করে গিয়েছি তখন খেয়াল করলাম
রেসপেক্ট হচ্ছে সেই ভার্ব যে ভার্ব চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু টু গেট এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাহলে আমরা মেথড নাম্বার 3 এখান থেকে বের করতে পারি। ফাইনাইট ভার্ব পারসন নাম্বার টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব পারসন নাম্বার টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না। So dear students, we have got three methods to identify finite and non-finite verbs. Method number 1, according to method number 1, finite verb হচ্ছে সেই verb যে verb দেখে বাক্যের টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায়। Non-finite verb দেখে বাক্যের টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় না। মেথড নাম্বার 2, যে ভার্বের সাবজেক্ট থাকে তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে, যে ভার্বের সাবজেক্ট থাকে না তাকে নন-ফাইনাইট ভার্ব বলে। মেথড নাম্বার 3, যে ভার্ব পারসন নাম্বার টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় সেটা ফাইনাইট ভার্ব, আর যেটা পরিবর্তিত হয় না তাকে আমরা নন-ফাইনাইট ভার্ব বলছি। So in the meanwhile, we have understood the steps or methods of identifying finite and non-finite verb. Let's come back to our sentences again. We started with simple sentence, and in the meantime, you have got the basic structure of simple sentence. A simple sentence consists of one subject and one finite verb. And finite verbs are those by which we can identify the tense of the sentence. Finite verbs are those which have subject in the sentence, and finite verbs are those which can be changed according to person, number, and tense. So, my dear students, we have already got a clear conception about finite and non-finite verbs. Ultimately, we have got a clear conception about simple sentence. A simple sentence consists of one subject and one verb, actually finite verb. In simple sentence, there may be one or more than one non-finite verbs, but non-finite verbs don't have any impact to help us in terms of identifying simple sentence, complex sentence, and compound sentence. অর্থাৎ সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এই তিন প্রকার সেন্টেন্স নির্ধারণে নন ফাইনাইট ভার্ব কোনো ভূমিকা রাখে না। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, we have completed simple sentence. Now we want to learn complex sentence. The second one is complex sentence. In Bengali, বাংলাতে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে বলা হয় জটিল বাক্য বা মিশ্র বাক্য। Complex sentence has its individual structure like simple sentence. অর্থাৎ simple sentence এর মতো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেও একটা বিশেষ স্ট্রাকচার আছে যে স্ট্রাকচার দেখে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কি করতে পারি, আইডেন্টিফাই করতে পারি। Look at the board, my dear students. Now I am going to write down the structure of complex sentence. This is very interesting, and this complex sentence will help you in your exam. At the same time, it will help you in your admission test of different universities, because complex sentence is related to clause or clauses. Clauses are actually important not only in intermediate level but also in your university admission test. So we have to clarify the ins and outs of clauses while we are going to discuss complex sentence. Now we need to know the basic structure of complex sentence. A complex sentence consists of one principal clause and at least one subordinate clause. The basic structures of complex sentence are one principal clause and one subordinate clause. Dear students, complex sentence হচ্ছে সেই সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। Now we have to learn clause, principal clause and subordinate clause. Dear students, we have to focus on clause, principal clause and subordinate clause. What is a clause? In order to
get a clear conception on clause, we have to take the help of finite and non-finite verb, and in the meantime I have taught you how to identify finite and non-finite verbs. কমপ্লেক্স হল সেই সেটটা যে সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্লজ কি, প্রিন্সিপাল ক্লজ কি, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কি? My first target is to make clear about clause, then principal clause, and then subordinate clause. At first, clause. Clause is a part of a, actually it is a part of a greater sentence. It is the part of a greater sentence having one subject and one finite verb. Let us look at clause will be a part of a greater sentence, and this part must contain one subject and one finite verb. I want to give an example. When danger is gone, God is forgotten. This is the beginning of the sentence and this is the end. In this sentence, look at the board, my dear students. In this sentence, we have got two parts. The first part is when danger is gone, and the second part is God is forgotten. Here, the first part, look at the first part. I have told you, clause is a part of a greater sentence. If we think that this is a part of this sentence, and if this part contains one subject and one finite verb, we can call it a clause. Now, this is the part of the sentence. Now we have to calculate whether there is a subject and a finite verb, whether there are a subject and a finite verb. Here, danger is the subject and is gone, is and gone. These are working as finite verbs. So we can say that this is a clause. This is also a clause because in this part we have got one subject and finite verb. So my dear students, in the meantime we have got what a clause is. Clause is a part of a greater sentence having one subject and one finite verb. প্রথম অংশে আমরা একটা সাবজেক্ট পেয়েছি এবং ফাইনাইট ভার্ব পেয়েছি, দ্বিতীয় অংশে সাবজেক্ট পেয়েছি, ফাইনাইট ভার্ব পেয়েছি। এই জন্য প্রথম বাক্যের এই বাক্যের প্রথম অংশকে একটা ক্লজ বলা যেতে পারে, পরবর্তী অংশকে একটা ক্লজ বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা ক্লজ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি, এখন আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সম্পর্কে ধারণা নিব। বিকজ আমরা একটু আগে বলেছি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দিয়ে গঠিত হয়। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে clause কখন প্রিন্সিপাল হয়, কখন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হয়? Look at this sentence. In this sentence, we have got two parts. That means we have got two clauses. The first clause is unable to express its meaning independently, but the second clause is able to express its meaning independently. This is dependent on this one, but this is independent in terms of the expression of meaning. That's why we can say that God is forgotten, it হচ্ছে principal clause. When danger is gone, it হচ্ছে subordinate clause. অর্থাৎ নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে আমরা ক্লজকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। যে ক্লজ অন্য ক্লজের সাহায্য ছাড়াই বাক্য অর্থ প্রকাশ করতে পারে তাকে আমরা বলবো প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর যে ক্লজ অর্থ প্রকাশের জন্য প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর ডিপেন্ড করবে তাকে আমরা বলবো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। উল্লেখ্য, সাবঅর্ডিনেট ক্লজের মধ্যে কনজাংশন থাকবে, প্রিন্সিপাল ক্লজের মধ্যে কনজাংশন থাকবে না। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কনজাংশন থাকা বাধ্যতামূলক,
This conjunction helps to connect both principal clause and subordinate clause. So my dear students, I am going to summarize. At the very beginning, I told you the structure of simple sentence. A simple sentence consists of one subject and one finite verb. At the second time, that means later on, I talked about the structure of a complex sentence. A complex sentence consists of one principal clause and one subordinate clause. And প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ পড়ার সময় আমরা শিখে ফেললাম ক্লজ কি, প্রিন্সিপাল ক্লজ কি এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কি। এখন আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, প্রিন্সিপাল ক্লজ শেখার পর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের আরেকটু ভিতরে যাব এবং বেশ কিছু এক্সাম্পল শিখব এবং এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করব কিভাবে প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করে। The students, look at the board. I, who am made of earth, will be reduced to dust. The machine which is made in Japan works well. প্রথম বাক্যে who am made of earth এটা একটা অংশ এবং I will be reduced to dust এটা একটা অংশ এবং প্রত্যেকটা অংশের মধ্যে একটা সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব আছে। এই বাক্যের ফাইনাইট ভার্ব এখানে এবং রিলেটিভ প্রোনাউনের সাবজেক্ট হিসেবে I কাজ করছে। এই বাক্যে প্রথম বাক্যে আমরা দুইটা ক্লজ পেয়েছি, who am made of earth এটা একটা ক্লজ, I will be reduced to dust এটা একটা ক্লজ। এই দুইটা ক্লজের মধ্যে I will be reduced to dust এই ক্লজ স্বাধীনভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে, বাট who am made of earth এই অংশ independently নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। That's why we can say that this is an example of subordinate clause and I will be reduced to dust is an example of principal clause. এই principal clause এবং subordinate clause মিলে কোন সেন্টেন্স তৈরি করলো? কমপ্লেক্স। আমরা পরবর্তী एग्जांपले যাই। The machine which is made in Japan works well. এই বাক্যে which is made in Japan এটা subordinate clause, the machine works well এটা principal clause. আমরা একটু আগেই বলেছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজের মধ্যে কনজাংশন ব্যবহার করা হয়, প্রিন্সিপাল ক্লজে কনজাংশন ব্যবহার করা হয় না। প্রথম বাক্যে যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ছিল সেখানে কনজাংশন হু, দ্বিতীয় বাক্যে যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ছিল সেখানে কনজাংশন হচ্ছে উইথ। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইতিমধ্যে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শিখতে পেরেছি এবং আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ ধারণা পেয়েছি। আমি আবার রিপিট করি, a complex sentence consists of one principal clause and one subordinate clause. Now I will go deeper into complex sentence. আমরা যখন ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স করব তখন আমরা সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল বা সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড করার সময় বিভিন্ন কনজাংশন হেল্প নিব। যখন আমরা সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স করব তখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে গেলে আমাদের একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কি করতে হবে? ক্রিয়েট করতে হবে। আর যখন আমি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ক্রিয়েট করব তখন আমাকে কনজাংশনে হেল্প নিতে হবে। এখন আমরা সেই কনজাংশনগুলো শিখব যে কনজাংশনগুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের জন্য প্রযোজ্য। There are a lot of conjunctions used in complex sentence, but I will enlist the most vital ones. Look at the word. Now I am going to enlist the conjunctions that will be used in complex sentences. And these conjunctions are always used in subordinate clause. My students, be clear. Conjunctions of complex sentence are always used in subordinate clause. A principal clause must be free from conjunction. Now, let's enlist the conjunctions that are used in complex sentence, especially in subordinate clause.
I will enlist the conjunctions for complex sentence like relative pronouns can be used in complex sentence, and these relative pronouns will be used in complex sentence and they will be working as conjunctions. Then there are some subordinate conjunctions by which we can create a lot of complex sentences, and there are some conjunctive adverbs. These three items help us to construct complex sentences. What are the relative pronouns that are used in complex sentences? Look at who, whom, which, that. These four are frequently used. Then subordinating conjunction, and then conjunctive adverbs. Under subordinating conjunction, we will enlist a lot of conjunctions. অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আওতায় আমরা বিভিন্ন টাইপের কনজাংশন শিখব এবং এই কনজাংশনগুলো কোন ধরনের সেন্সে ব্যবহার করতে হয় সেই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে এখন ক্লিয়ার করতে হবে। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন শেখার পর আমরা কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব নিয়ে কথা বলবো। এখন আমরা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনসের একটা লিস্ট শিখি। When, while, before, after. এই চারটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন ব্যবহার করা হয় সেখানে যেখানে সময় এক্সপ্রেস করা হয়। সময় এক্সপ্রেস করার জন্য আমরা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে when, while, before, after ব্যবহার করতে পারি। দেন as, since, because. As, since, because এই তিনটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন ব্যবহার করা যায় যখন আমরা কজ এবং ইফেক্টের এক্সপ্রেশনটা ক্লিয়ার করব। এরপর আমাদের হাতে আছে কন্ট্রাস্ট। বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য আমরা কোন কোন কনজাংশন ব্যবহার করব এবং যে কনজাংশনগুলো ব্যবহার করব সবগুলো হবে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। কন্ট্রাস্ট বোঝানোর জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে though, although, even though, whereas, while. So সময় প্রকাশের জন্য আমাকে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে when, while, before, after। কজ এবং ইফেক্ট প্রকাশ করার জন্য আমাকে ব্যবহার করতে হবে as, since, because। কন্ট্রাস্ট বা অপোজিশন বোঝানোর জন্য ব্যবহার করতে হবে though, although, even though, whereas, while। এরপর আমাদের আছে কন্ডিশন। শর্ত বোঝানোর জন্য আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যে সমস্ত কনজাংশন ব্যবহার করি এই কনজাংশনগুলোকে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলা হয়। এই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যেগুলো শর্ত বোঝায় তার মধ্যে আছে if, unless, providing that, if, unless, providing that, even if, only if. So dear students, look at subordinating conjugation আমরা
যে কন্ডিশনগুলো ব্যবহার করতে পারি when, while, before, after এগুলো ব্যবহার করতে হবে সময় প্রকাশের জন্য, as, since, because ব্যবহার করতে হবে কজ এবং ইফেক্টের জন্য, কন্ট্রাস্ট বোঝানোর জন্য though, although, even though ব্যবহার করতে হবে, এর সাথে আছে whereas এবং while, কন্ডিশন বোঝানোর জন্য ব্যবহার করতে হবে if, unless, providing that, even if বা only if। এর বাইরে আমাদের আরেকটা সেগমেন্ট বাকি আছে, সেটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট কন্ডিশন হিসেবে so that বা in order that ও ব্যবহার করা যাবে। so that এবং in order that আমাদের পারপাস এর এক্সপ্রেশন ক্লিয়ার করবে। so up to this part my dear students we have got the structure of complex sentence. I am going to repeat. A complex sentence consists of one principal clause and one subordinate clause. A clause is a part of a greater sentence with one subject and one finite verb. In complex sentence, we will get one principal clause and one subordinate clause. In subordinate clause, we will definitely get a conjunction, and in the meanwhile, I have enlisted the conjunctions. One conjunction is left, and that is conjunctive adverb. কনজাংশনের জন্য আমরা ইতিমধ্যে রিলেটিভ প্রনাউন ব্যবহার করেছি, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন ব্যবহার করেছি। এখন আমরা ব্যবহার করব কোন কোন কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে হয়। কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব কনজাংটিভ অ্যাডভার্বের মধ্যে আছে where, when, how, why। এই চারটা কনজাংশন যখন বাক্যে ব্যবহার করব এবং তারা যখন একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে যোগ করবে তখন সেটা হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এবং where, when, how, why এগুলোকে কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব বলা হয়। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা ইতিমধ্যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় কনজাংশন শিখে ফেলেছি। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের জন্য সাধারণত তিন ধরনের গ্রামাটিক্যাল আইটেমস ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 1 রিলেটিভ প্রোনাউন, যেটা কনজাংশনের মতো কাজ করবে। নাম্বার 2 সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনস, এন্ড নাম্বার 3 কনজাংটিভ অ্যাডভার্বস। এখন আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কয়েকটা एग्जांपल দিব, एग्जांपल দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিব কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আলটিমেটলি কিভাবে গঠিত হলো উপরোক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে। Look at the word. Although I admired her reasoning, I rejected her conclusions. In this sentence, the first part, although I admired her reasoning, this is an example of subordinate clause because this clause doesn't have a complete sense. That means this clause is unable to express its meaning independently. Whereas I rejected her conclusion, this is also a clause, and this clause can express its meaning independently. That means it has a complete sense. That's why we can say that this is an example of subordinate clause. You can say SC, and this is an example of principal clause, that is PC. So a complex sentence consists of one principal clause and one subordinate clause. Principal clause is also called independent clause. Subordinate clause is also called dependent clause. So subordinate clause has another name, and that is dependent clause. Principal clause has another name, that is independent clause. So up to this part we have completed simple sentence and complex sentence. We have another sentence, and that is compound sentence.
The students, in compound sentence, like simple sentence and complex sentence, compound sentence has its own individual structure. I told you that simple sentence consists of one subject and one final verb. Complex sentence consists of one principal clause and one subordinate clause. A compound sentence also contains clauses, but question arises: what types of clauses are used in compound sentence? Another question arises whether conjunction is used in compound sentence or not. Let us clarify the issue. Compound sentence is made up of at least two independent coordinate clauses joined by coordinating conjunctions. Look at this, students. We have given the definition of compound sentence, and in the sentence we have got some messages about compound sentence. Compound sentence is made up of at least two independent coordinate clauses joined by coordinating conjunctions. From this line, 3 topics come to our ear or mind. One is coordinate clause, another is coordinating conjunction, another is independent coordinate clauses. We need to learn what is independent coordinate clause. We need to learn what coordinating conjunctions are. Okay? Actually, don't get upset, dear students. In the meantime, we have learned principal clause. Actually, principal clauses are called coordinate clauses. Principal clauses are called coordinate clauses, but principal clause becomes, or you can say principal clauses become coordinate clauses only when they are connected with coordinating conjunctions. Now, question arises: what coordinating conjunctions are? আমরা coordinating conjunctions বলতে কোন কোন conjunction কে বুঝি? Compound, সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থীরা, compound sentence বলতে আমরা সেই সেন্টেন্স কে বোঝাই যেখানে দুই বা ততোধিক কোঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে এবং কোঅর্ডিনেট ক্লজগুলো যুক্ত করা হবে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে। আর আমরা বলছি কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলতে আমরা মূলত প্রিন্সিপাল ক্লজ কি বোঝাই? প্রিন্সিপাল ক্লজগুলো মূলত কোঅর্ডিনেট ক্লজ হয় যখন প্রিন্সিপাল ক্লজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়। Now we need to learn the coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions compound sentence সব সময় দুই বা ততোধিক ক্লজকে যুক্ত করবে এবং যতগুলো ক্লজ থাকবে প্রত্যেকটা ক্লজই হবে প্রিন্সিপাল ক্লজেস। So, conjunctions used in compound sentence. Conjunctions used in compound sentence. Actually, in compound sentence, coordinating conjunctions are used. Coordinating conjunctions are used in compound sentence. আমরা এখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস এর একটা লিস্ট শিখব। ইংরেজিতে একটা অ্যাক্রোনিম আছে। There is an acronym.
অ্যাক্রোনিমটা কি? fanboys. fanboys এই ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো শিখতে পারি। fanboys, look at my dear students, fanboys, this is our acronym, and with this acronym we can learn the coordinating conjunctions which are suitable for compound sentence. It is really interesting and you will get interest from this acronym. Now we have to calculate what are the coordinating conjunctions used in this word fanboys. Fan boys. Here F for here A for and, here N for nor, here B for but, here O for or, here Y for yet, here S for so. In this acronym we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjunctions. Actually these all are called coordinating conjunctions. These coordinating conjunctions actually connect two or more than two principal clauses in compound sentence. And I have already told you that, my dear students, these principal clauses become coordinate clauses as soon as they are connected with coordinating conjunctions. And beside yet we can use nevertheless in compound sentence, and beside so we can use therefore, and beside or we can use otherwise. So, my dear students, we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjunctions, coordinating conjunctions that are used in compound sentence. এবং তোমরা or এর পরিবর্তে otherwise ব্যবহার করতে পারো, yet এর পরিবর্তে nevertheless ব্যবহার করতে পারো, so এর পরিবর্তে therefore ব্যবহার করতে পারো. So, we have got 10 coordinating conjunctions used in compound sentence. Up to this part, my dear students, I have completed the classification of sentence according to structure. I started with the definition of transformation of sentence, then I talked about conversion of sentence, and after that I started simple sentence. I'm going to repeat. Simple sentence has just one subject and one finite verb. Finite verbs are those by which you can identify the tense of the subject. Finite verbs have subject in the sentence, and finite verbs change according to person, number and tense. Then we talked about complex sentence. In complex sentence, we get one principal clause and one subordinate clause. And I gave you a list of conjunctions used in complex sentence. And you know that in complex sentence, conjunctions are used in subordinate clause. Besides subordinate clause, there remains a principal clause. In compound sentence, two or more than two principal clauses are used, and these principal clauses are connected with the help of coordinating conjunctions. Dear students, we have got the classification of sentence according to structure. ইতোমধ্যে আমরা গঠনজ বাক্যের যে শ্রেণী ব্লক সেটা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যখন আমরা ট্রান্সফারেশন অফ সেন্টেন্স করব সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অনুযায়ী, তখন আমাদের খেয়াল করতে হবে যদি কোশ্চেনে সিম্পল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে বলে কিংবা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্স করতে পারে বা সিম্পলকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করতে পারে বা কম্পাউন্ডকে সিম্পল করতে বলে, তখন আমাদের একটাই লক্ষ্য হবে যে সেন্টেন্স করতে বলবে আমরা যেন সেই সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি কিনা। যদি করতে পারি তাহলে আজকের যে লেকচার সেই লেকচারটা সার্থক হবে। তাহলে আমরা আমাদের লেকচারের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমি জাস্ট
পুরো লেকচারে কি কি ঘটলো সেটা একবার সামারাইজ করব উইদিন 30 সেকেন্ডস অর 1 মিনিট। এবং তোমাদের কাছে একটা প্রত্যাশা থাকবে আজকে লেকচারের পর তোমরা বাসায় যে লেকচার থেকে যে নোট ডাউন করেছো, যে সমস্ত টপিকগুলো নোট ডাউন করেছো বা নোট ডাউন করতে পারোনি, তোমরা পরবর্তীতে অনলাইন থেকে সেগুলো আবার দেখে নিতে পারবে। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে স্টুডেন্টস, তোমরা সিম্পল সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্ব সম্পর্কে ধারণা রাখবে, একটু আবার দেখে নিবে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কিভাবে গঠিত হয়, প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবজেক্ট ক্লজ কিভাবে গঠিত হয়, কোন কোন কনজাংশন ব্যবহার করতে হয় সেগুলো দেখে নিবে, এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কোন কোন ক্লজ লাগে এবং কোন কোন কনজাংশন ব্যবহার করতে হয় সেগুলো দেখে নিবে। সো আই এম গোইং টু সামারাইজ। I started with the difference between transformation of sentence and conversion of sentence. Then I started simple sentence. In simple sentence, I talked about finite verbs and non-finite verbs. I showed you 3 methods of identifying finite and non-finite verbs. Then I started with complex sentence. In complex sentence, I told you that there should be one principal clause, at least one subordinate clause, and in compound sentence, we have come to learn that there will be 2 or more than 2 coordinate clauses, and these coordinate clauses are always connected with the help of coordinating conjunctions, and these coordinating conjunctions can be kept in memory with one word, and that is fanboys. Dear students, this is all for today. We are going to share something with you. Dhaka College Authority has organized live classes for you, and you can enjoy these live classes sitting at home. Try to maintain the rules and regulations given by the government of Bangladesh, and hopefully if we can maintain the rules and regulations or advice given by the authorities of Bangladesh, I think we will be able to battle against COVID-19. Thank you. This is all for today. Thanks a lot.